Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. Ich heiße Louise und ich unterrichte seit 40 Jahren Deutsch. Mein Ziel für heute ist, die Wechselpräpositionen durchzuführen. Sie sind gar nicht so einfach, aber nicht so schwierig. So, los geht's. My name is Louise and I've been teaching German for over 40 years now, and my aim for today is to do what's called the Wechselpräpositionen. Those are the prepositions which can either be done with the accusative or with the dative. So you have to really concentrate a little bit to get these right, but they're not too difficult. Before we start, don't forget to like and subscribe. That is, give the thumbs up and to get activate that bell so that it rings when the next video is being uploaded. Lass uns anfangen. Let us begin. Before we start, I'll have to give eine freundliche Erinnerung, a little friendly reminder. Our definite article in the accusative and dative, and our indefinite article in the accusative and dative. So we're going to take a look at that first. So first of all, the accusative line. So masculine, it's going to be den, feminine, die, neuter, das, and the plural die. And then for the dative, it's dem, der, dem, and den, and n onto the noun. So it's like M, R, M, right? And then n onto your definite article, den, and then n onto your plural noun. So that's, again, the accusative, den, die, das, and die, and the dative, dem, der, dem, den, and n onto the noun for the plural one. So that's the word for the. Now we want to take a look at the words for a. And remember, there's no plural of a. And in the accusative, masculine, it's einen, feminine, eine, neuter, ein. And in the dative, same letters apply, einem, the M, einer, the R, einem, the M. Remember, the same letters apply. M and R are the letters that you have to really be thinking about for the dative case. And that's for the singular M and R, and for the dative case, and the plural is N for your word for the, and N onto the noun. So you have, just think of this as M and R really as your main one for the singular, and your N and N onto the noun for the plural. That's for your dative. And the accusative for the, again, is den, die, das, and die, and then the dative is dem, der, dem, den, and then onto the noun. Now it's important that you have that in your head before I start. So now we get on to our prepositionen. So what are they? An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, und zwischen. I'll say them again and then I'll explain what they are. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, and zwischen. So what does an mean? An can mean on. Now we met that before in an earlier video. Am Montag. Am Montag. Where does that come from? A contraction between an and dem. So am Montag means on Monday. Am Dienstag is on Tuesday. And then you had am Wochenende, at the weekend. So that an plus dem is contracted to am. So there's where you got your am. Remember, I said that in those videos. This is going to be useful later on. So remember that on the is am. Now an can also mean at. Also a contraction of an can be an das, can be ans as well, can be ants. So those little contractions there. So they're useful, especially for spoken German. It's more normal, more natural. It's become natural to you now probably to say am Montag, am Dienstag, even without thinking. Auf is the next one. Auf, and that means on. I guess you're literally on something. You're on a table or on a chair. That's auf. Okay, and then you can auf das in the accusative one there can be a contraction to aufs as well in spoken German. That's much more idiomatic. Hinter.
Hinter means behind. Hinter means behind. So an, auf, hinter, in is self-explanatory. So remember, in has also, if you have in dem, well, that can be contracted to im. And where did we meet that before? Only im Dezember, im Oktober, im Januar, im Februar, im Frühjahr, in spring. So we've met that in before, and it's just becoming quite natural for you now. So that's in sorted out. But in can also have a contraction of, with the in das, can be contracted to ins as well. Ins. So an, auf, hinter, in, neben. Now neben means beside. Neben, beside. So an, auf, hinter, in, neben, über. Über means above, and unter means under, and then vor means in front of, and zwischen means in between. What are we going to do? We're going to need a few sentences to have to work on this. So I'm going to work on the first one, and I'm going to use a couple of nouns and a couple of verbs. So first one is going to be das Meer. Das Meer. And das Meer is the sea. I'm going to say ich fahre oder ich gehe ans Meer. Accusative. Why? I am going to the seaside. Wohin gehe ich? Where am I going to? Ich gehe ans Meer. In other words, I started at A, my house, and I ended at B, at the seaside. So I'm going from A to B. So if there's any situation in the movements going from a given position to another position, that means there's movement and it's going to be accusative. So in this particular instance, when I said ich fahre ans Meer oder ich gehe ans Meer, that means ans being the shortened version of an das, which is the accusative. So there's movement, it's accusative. So ich gehe ans Meer. Now I have arrived. I've gotten out of the car. I'm at the beach. Ich bin am Meer. I am at the seaside. Ich bin am Meer. I am at the seaside. So you can see the difference. Movement, with any movement at all, you're going to use the accusative. And if there's no movement, when I've arrived, I'm there, I'm sitting down enjoying myself, it's dative. So ich bin am Meer. I'm at the seaside. Now, the next one I'm going to take a look at is another word using the same one. It's das Bild. Now, das Bild is the picture, and the plural, die Bilder, the pictures. So das Bild, die Bilder, the pictures. Now, I'm going to give another word. I have die Wand, the wall, and die Wände, the walls. Because you have to have words so that you can make a sentence. Now, the verb that I'm going to use with that is hängen. Now, hängen is the verb to hang. And I want to hang my pictures onto a wall. So I'm going to say, ich hänge das Bild an die Wand. That means I'm up there trying to do this job. So ich hänge das Bild an die Wand. I'm trying to hang these pictures up. Ich hänge das Bild an die Wand. I'm picking it up. And I'm looking down, it's now done, the job is done. And I'm sitting down looking at it. Now I can say, das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. So behind me, you can see a picture on the wall. And I can say, das Foto von mir, the photo of me, hängt an der Wand. It's hanging on the wall. So it's in a position. It's in a position, it's not moving. But the process of putting it onto the wall is accusative movement. It started, say, for example, on my desk here, and I put it onto the wall. That's a movement going from A to B. So das Bild hängt an der Wand, but ich hänge das Bild an die Wand. Say, for example, I had
several walls to put pictures on and several pictures. So I could say I had maybe a man in to do the job for me because I wasn't able to do it. Just pretend. Der Mann hängt die Bilder an die Wände. Der Mann hängt die Bilder an die Wände. So in other words, accusative movement. He had all these pictures on a table and he had to put them up on the wall. Movement. Now I'm happy with myself. All my pictures are up on the wall. Delighted. Wo sind die Bilder? Where are the pictures? Die Bilder hängen an den Wänden. Die Bilder hängen an den Wänden. There's my dative rest. Look at an, den, my N, Wänden, my N again. So there's an done. Auf is the next one. Right, so that means on. So I'm going to look at das Baby, the baby, and I'm going to have der Stuhl, der Stuhl. And the plural of der Stuhl, just as a matter of interest, is die Stühle, die Stühle. So der Stuhl, die Stühle. So der Stuhl means the chair, die Stühle, the chairs. I want to be able to put the baby onto the chair. So the baby is on the floor and I'm going to be putting the baby onto the chair. So that means I'm going movement up from one place to another. So, ich setze das Baby auf den Stuhl. Ich setze das Baby auf den Stuhl. Ich setze das Baby auf den Stuhl. Wo ist das Baby jetzt? Where is the baby now? Das Baby sitzt auf dem Stuhl. Das Baby sitzt auf dem Stuhl. So I'm putting, ich setze das Baby auf den Stuhl und das Baby sitzt auf dem Stuhl. So you have the first one, pushing the baby onto the chair, setting it on, and then the baby is sitting on the chair. So sitzen is the verb to sit and setzen is the verb to put. So you will put something or someone sitting. Ich setze das Baby auf den Stuhl and then das Baby sitzt auf dem Stuhl. Say for example I had several babies and several chairs. What am I going to do now? Ich setze die Babys auf die Stühle. Wohin? Auf die Stühle. Und wo sind die Babys jetzt? And where are they now? Die Babys sitzen auf den Stühlen. Die Babys sitzen auf den Stühlen. So there's my auf. For example, I have another word for auf. I could have der Tisch. Der Tisch is the table, plural die Tische. And I have die Flasche, the bottle. Now another verb to put is stellen. Stellen. So stellen is when you put standing up. We had setzen when you put sitting. But stellen is when you put standing up. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Und wo ist die Flasche jetzt? And where is the bottle now? Die Flasche steht auf dem Tisch. Die Flasche steht auf dem Tisch. Stellen is to put standing up. Stehen, it stands somewhere or is somewhere. And where is it? Wo steht, wo ist die Flasche? Auf dem Tisch. Wohin stelle ich die Flasche? Where am I putting it? And then auf den Tisch, D-E-N. Now it's sometimes hard to hear the difference between den, D-E-N, and dem, D-E-M. So that's an, auf. Hinter. Okay, I'm going to use die Tür and I'm going to use das Buch. Wo ist das Buch? Where
is the book. Now, hinter means behind. And I want to be able to say the book is behind the door. It's in a place. It's lying there. Das Buch liegt hinter der Tür. Das Buch liegt hinter der Tür. It's behind the door. Ich lege das Buch hinter die Tür. That means I am putting it behind the door. I'm moving it, let's say, from my desk here to behind the door. And that verb to put is legen, when you put it something lying down. So you have legen to put, you have stellen to put something standing up, and you have setzen to put something sitting down. So now you have legen, meaning to put, and hinter, behind. Wohin lege ich das Buch? Hinter die Tür. Wo ist oder wo liegt das Buch jetzt? Das Buch liegt hinter der Tür. Feminine dative. Answer to wo, dative. Answer to wohin, accusative. So now we've got an, auf, hinter. Now we're on to in. Ich gehe in die Stadt. We met die Stadt before, the town. Ich gehe in die Stadt. Or you could say, ich fahre in die Stadt. Ich fahre mit dem Bus in die Stadt. Ich fahre in die Stadt. Ich fahre mit dem Bus in die Stadt. Wohin? Wohin? In die Stadt. The accusative movement. Because you started A and you went to B, which was the B being die Stadt. So I've gone into town, I've gotten off the bus. And where am I now? I am in the town. So, position B. Wo bist du, Louise? Where are you, Louise? Ich bin in der Stadt. Dative feminine. Wo? In der Stadt. Wo? In der Stadt. Then, wohin gehst du jetzt, Louise? Where are you going now? Ich gehe ins Kino. I'm going to the cinema. It's das Kino. Das Kino. So, ich gehe ins Kino. In das. The contraction is ins. Ich gehe ins Kino. Wo bist du jetzt, Louise? Where are you now? Ah, ich bin im Kino. I'm now in the cinema. Wo bist du? Ich bin im Kino. Now, im being the contraction of in dem. Ich bin im Kino. Ich bin im Kino. That's an, auf, hinter, in, neben. Neben, next to. Okay, now you can say, I'm going to use der Mann und die Frau. I think that might be an easy one for you now. Der Mann setzt sich neben die Frau. Der Mann setzt sich neben die Frau. The man sits down next to the woman. So he started off and he was standing and he sat down next to the woman, to the whole process. Wohin? Neben die Frau. Next to the woman. So, wo ist jetzt? Where is he now? Sitzt, he is sitting, neben der Frau. Sitzt neben der Frau. Okay, now we could do it in the reverse. Die Frau setzt sich neben den Mann. Die Frau setzt sich neben den Mann. Wohin? Neben den Mann. Aber wo ist die Frau jetzt? But where is she now? Sie sitzt neben dem Mann. Sie sitzt neben dem Mann. So what have I used a plural word? Die Männer. Sie setzt sich neben die Männer. Die Frau setzt sich neben die Männer. She sits down beside the men. Wohin? Neben die Männer. Aber wo sitzt die Frau jetzt? Die Frau sitzt neben den Männern. The N onto the noun. So that's an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, and zwischen yet to go. Neben, über. Okay, I think I'm going to use the one I have now in my kitchen. So die Lampe, the lamp. And the plural, die Lampen. Ich hänge eine Lampe über den Tisch. Wohin? Über den Tisch. I'm hanging
a lamp above the table. Wohin? Über den Tisch. Und wo ist die Lampe jetzt? Where is the lamp now? Die Lampe hängt über dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Tisch. Wo hängt die Lampe? Wo ist die Lampe? Die Lampe hängt über dem Tisch. Wo und wohin? Ich hänge die Lampe über den Tisch. Die IN. Und wo ist die Lampe jetzt? Über dem, mit dem M, Tisch. Unter. I'm going to use der Hund, die Hunde. Der Hund ist the dog und die Hunde the dogs. Wo liegt der Hund? Der Hund liegt unter dem Tisch. Der Hund liegt unter dem Tisch. Wo liegt der Hund? Unter dem Tisch. Der Hund legte sich unter den Tisch. He lay down under. That's going from a position of standing to a position of lying down. Der Hund legte sich unter den Tisch. Wohin? Unter den Tisch. Und ist jetzt unter dem Tisch. He's under the table. Wo? Unter dem Tisch. So wir haben Anlauf, hinterhin, neben, über, unter, vor. I'm going to use die Katze, the cat, and I'm going to use der Kamin, the fireplace. Die Katze liegt vor dem Kamin. Wo? Vor dem Kamin? Ja, vor dem Kamin. Die Katze liegt vor dem Kamin. Die Katze legte sich vor den Kamin. Die Katze legte sich. She lay down in front of the movement from standing to lying down. So sie legte sich vor den Kamin. Auf, hinter, in, neben, über, unter, vor. Now, and the last one is zwischen. And I'm going to use der Vater, the father, die Mutter, the mother, und das Kind, the child. Das Kind sitzt zwischen, in between, das Kind sitzt zwischen dem Vater und der Mutter. Wo? Zwischen dem Vater und der Mutter. Das Kind setzte sich zwischen den Vater und die Mutter. Wohin? Zwischen den Vater und die Mutter. Oh, wo ist das Kind jetzt? Sitzt zwischen den Eltern. He's sitting between his parents. Zwischen den Eltern. So ist das. Das wäre es für heute. Now, don't forget to like and subscribe. Put the thumbs up and activate that bell so that you will find out when the next video will be. So, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch.